My name is Mionjo Hussein. I represent the people of Kenya North. I welcome everyone here on this beautiful day that we're waiting from the leadership of our party. I welcome the fourth stage. We are going to start our press conference right now. We shall start with the national anthem. Then after that, we shall have the party anthem, and then the prayer from our own and only Chairman Nyans. Anyone to lead us in the out? DJ, let us do that. Bana umukama mulungi ekiseera kyonna omukubireko mu ngalo olumbe kutusabe ne buli omwaka okulaba nga twogera ne Katonda butereevu. Ayi Katonda waffe omulungi, tuli wano abaana bo aba National Unity Platform abaagaliza eggwanga lyaffe emirembe gye tuvudde omanyiiyo, wetutuuse omanyiiwo, ne gye tugenda omanyiiyo. Twalonda ebigambo ebyo bisatu: National Unity Platform, nationalistic, nga twagala eggwanga lyaffe ffenna awamu, eggwanga lyaffe era nga twagala libeere bulungi. Unity, nga twagala tunayitinga bannayuganda bonna era nga twagala tubeere kimu. Platform, nga buli omu alina okwogerero. Olwaleero Mukama Katonda waffe wano tutuuse tulina ebizibu bingi, n'eggwanga lyaffe lyolekedde ebizibu bingi. Bannayuganda balaajana baagala enkyukakyuka, beebuuza gye naava, ne wekka gwamanyi enkyukakyuka eyo gye naava. Twegayiridde otukulembere, oyinge otuwa amagezi, onafuye abalabe baffe. Tukukwasa Pulezidenti waffe yenna gy'ali, oyongere omugumya. Tukwasa bannaffe abali mu makomera bonna, tukwasa abo ababonaabona abali mu kibiina kyaffe ne bannayuganda bonna abatali wano n'ab'enzikiza ez'enjawulo. Mugire okufuna essuubi, twegatte wamu tuwanye eggwanga lyaffe tulinunule, tulijje mu mbeera gye lirimu, tutale mu mbeera endala. Era tulisaba nga tuyitamu ggwe ali waggulu ennyo. Amiina. Era mudde mutya amiina. Thank you so much. Mutu wa watu mumwongere obugalo. Obugalo bweddeyo. The prayer was so wonderful. Mwongere obugalo. Mr. President, before I go on the next item on our agenda, you allow me through Honorable Oshabe is join me here and introduce our leaders because they are here with us.
yawonyambeko kwekyo. After that nja kubamba buli atetuzaako naye tubaaniriza mwenna okusingira ddala bannamawulire, because when tubeera hano ffekka we cannot pass the message to the people of Uganda, but by your help you will pass on that and take on the message. Thank you. Kukyalindira kuvunaanyizibwabo. People power, our power. NUP kulwangambye nnyanyula abakulembeze be tulina wano, ndowooza mukkirize mbanjulire mu bibinja, ndowooza kantandikire ba foot soldier abali wano muyimirire oba munkubire omubala balabe. People power, ba foot soldier muli wano, bakulembeze. Very good. People power, everywhere. NUP. Ati njagala ate kulaba ku bakansalas abaliwo. Bakansala bimuyire bombala. Bakansalas bombala abaliwo. Our power. People power everywhere. NUP. Ati njagala kulaba balodi councillors wabanga webali, lodi councillors wabanga webali, ndowooza bakyali mu kkubo bajja. Njagala kulaba abakulembeze baffe ab'ekibiina National Executive Committee. Our power, people power everywhere. NUP nsanyuse nnyo okubalaba bannaffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala bakama baffe mu ngeri eyo. Naye kati mbayimiridde awo, ate tulinawo ababaka ba palamenti, ndowooza tukubeko ku mubala abaliwo. People power, our power, NUP everywhere. Amawanga yagala kungoba ate tulina leader waffe opposition, secretary general waffe mubamanyi ndowooza naye batakuba mubala. Tulina ba president waffe, acting president ne president waffe owa Western. Tusanyuse nnyo okubalaba amaama mataata, ebale kubeera balwanyi all the time, okubeera nga muzamba na Uganda amaanyi. Buli omu mu kategori gy'olimu okulaba nga you give hope nti eggwanga lino likyasobola okukyuka, ate abalina okulikyusa yeffe ffennyini. Sebo neyanziza kale webale nnyo Sebo, nga buli mukoze bulungi muwe mukugalo. Basebo ne banyabo, I'll go straight to the next item on our agenda, and right now allow me invite our Secretary General abeereko ne byatugamba olwono tugende mu maaso. Bena banfunye omukisa nja komawo, since I'm the MC I'll be controlling from there. Thank you so much. Welcome, sir. Thank you very much. Omugalo wa Honorable Swengere bannange. People power, our power. Honorable Swengere Tata Kalipala. Mr. President, leader of Deputy President West, leader of our parliamentary team, members of parliament, and all other leaders who are here today. Thank you very much, members of the press, for coming and for keeping time. I'll just address 3 issues, and fellow leaders will address the rest of the issues. We appreciate the people of Uganda for being resilient despite the many challenges that are happening in our country. Like someone has said previously, when all is said and done, people who survive in Uganda also deserve certificates, because the situation many times is extremely tough. I bring you greetings from the numerous political prisoners who are stuck in prisons for no crime whatsoever. Yesterday, we went with a team of people to Luzira
That is Action Bay, Upper Prison, Kampala Remand. We also went to the Women Prison and Chico Prison, where we have so many political prisoners, people who are there for no crime whatsoever. So they send you greetings, but continue to request you to stand with them. The best way to stand with political prisoners is to visit them in prison, support their families, and above all, to demand for their freedom. So that is about the political prisoners. Yesterday I was talking about a peculiar case of our comrades who were picked up from Yumbe district. Those comrades have been at Chico prison for close to 4 years now. What is their crime? They were found with cups, ordinary cups, plastic cups, and some carpets. And those who picked them up said that they were taking those items to a rebel group. That's simply because they are NUP coordinators in that area. I also discovered at Chico yesterday that we have many prisoners who were picked from, these LC elections. Some charged with all manner of ridiculous offenses, and they are stuck there. Our people from Entebbe and other places who are in prison for no crime whatsoever. So let us continue to stand with them. I want to appreciate our team in the diaspora for doing what they do best. This very weekend they had a fundraiser and yet again tried to raise some money to support these are our comrades who just came out of prison. So we thank you so much, the people in the diaspora, for consistently standing for the political prisoners, and these are comrades who just came back from there. Now, away from that, all of you know that this Saturday, the coming Saturday, the regime has yet again announced another cleaning event, national cleaning event. The National Unity Platform definitely believes in a clean and hygienic environment for all of us. We believe that we should live in a country that is clean and livable. But we don't agree with what the regime does, just to go and copy and paste things without giving them context, and then resort to extreme brutality in trying to enforce those things. You remember when they did a national cleaning campaign previously, many people were assaulted. You saw them beating up people, the military beating up people, in different places. And we hope that we shall not see those kinds of scenes this Saturday. We believe that if a government is legitimate, if a government is serving the people well, you do not need to force them to do anything. The people will voluntarily come out and participate in their own activities for their benefit. If a government is not abducting people, is not killing people extrajudicially, is not stealing taxpayers' money and all these other things, then that government does not need to resort to brutal force to force people to clean their own environment. But related to that, you also, after that exercise, the piles and piles of garbage on our streets. Again, speaking to the unfortunate thing where they just go and copy and paste things without preparation. So we hope we are not going to be seeing our people contracting cholera and other diseases simply because of this garbage, which in the last cleaning campaign, it took over a week in some places. Garbage piled up on the streets and in places where our people live. Otherwise, like I said, NUP believes, in these engagements which should ordinarily be people-led, not government-led, not to use a lot of brutal force and all that to enforce them. Now, the other thing I want to announce today is that the National Unity Platform is not going to field a candidate in the Adjumani by-election. You all know there's an election going on in Adjumani, but you also know that the National Unity Platform has on several occasions engaged with other forces of change on some of these engagements and elections. There's a comrade called Tandru Pasi Patrick, who contested in the previous election. By many standards, he won that election. Of course, you all know how things went. And so the National Unity Platform will not field a candidate, but will be backing the Honorable Tandru Pasi Patrick in that election. He is running as an independent, although previously he came as
the FDC candidate. So that is an announcement we wanted to make for those who have been asking our plans about Adjumani. Finally, we have noted that although the regime has consistently maintained that they have no cases against our president, the Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert, every time our lawyers go to any court in this country, someone tells them secretly that, by the way, President Kyagulanyi has a case in this court. Our lawyers are finding out about these cases by some luck. They go to a particular court and then the clerk whispers to this lawyer that we have a file of your president here. So what kind of government is this? You also, when Banyomusi was the Minister for Information, he kept saying there are no cases against him, there are no charges against him, and we kept saying our president cannot run out from accountability if there is any legitimate case. But we all know that there is no legitimate case, it is just persecution. So our lawyers have yet again written to the DPP, asking the DPP to come out clean and indicate, are there any cases being investigated against our president? If they are there, why don't they come out clean and say these are the cases? Instead of finding out, you go to Adjumani, you find there is a file. You go to Iganga, there is a file. You go to Kasangati, there is a file. You go to Maido, there is a file. You go to Luchika, there is a file. And if you look at those files, ridiculous. Campaigning beyond time, Simanyi, defamation, inciting violence. And in the letter our lawyers have written to the DPP, they have asked the DPP, we all know that in that election, it is actually the regime which committed crimes against us. Okay, and we have asked the DPP, how far have we gone with investigating those people who, for example, raided our president's home and assaulted his people, including his wife? We have not had any investigation on that matter. We have not seen them come out to investigate the people who went and killed our people in Butambala. They have not investigated the many, many crimes, they committed against us and our people. And yet, everywhere you go, you find there are those files in those different courts. And so we want to know what exactly is happening. But secondly, and very importantly, we want there to be justice. If you're saying you're charging our president for campaigning outside the official hours, then how about people who murdered people in cold blood? How about those who were attacking our rallies, causing mayhem, and all those things that you saw? And it is at that point that we continue to call upon people who were assaulted, those who are being abducted, those who got so many issues. In that election, our Human Rights Office is always open to receive any such complaints for further action. Basebo ne banyabo tubebaza nnyo banamawulire ate simanyi nti bangi nnyo abannize ngende mu Luganda tandiseewo eti ngenda nga basituse. People power, our power. Sebo Mr. President, Deputy President atukulembera mu Parliament n'abakulembeze abalala. Twebaziza bannamawulire n'abantu mwena abaze press conference y'olunaku olwaleero. Ekisooka njogedde ku bantu baffe abali mu makomera era nendeeta okulamusa okuba gye bali. Mubadde mutulaba nga tugenda tukyalira abo abantu. Era olunaku lwajjo tubadde mu makomera ag'enjawulo era nga tugenze kubakyalira. Babeebaza nnyo abantu baffe abagenda mu maaso n'okuyimirira nabo, era tubasaba tugende mu maaso n'okuyimirira n'abantu abo. Buli mugenda ne mbakyalira, era njagala kwebaza abo abantu be tusanzeeyo Luzira mu makomera ag'enjawulo nga bagenze kulambula ku bantu abo. So tubeebaza nnyo mwenna abagendayo ne mulambula ku bantu abo. Ate nga bwe mumanyi embeera eno tekwata ku NUP yokka. Embeera ya Dr. Kizza Besigye mwenna mugimanyi. Embeera eyali omulodo Kampala Honorable Elias Lukwago mugimanyi. So tubasaba mugende mu maaso n'okuba banja ku mitimbagano n'okukola buli kimu kyonna kyonna okulaba nga abantu baffe bava mu musibe obutali justified. Abantu abo tebalina misango. Singa balina emisango baali badde babawozesa. Abantu bonna betwogerako bali mu makomera nga tebaayewozesebwa.
unlawful detention without trial bali makomera nga tebawozesebwa. So tubasaba kugende maaso n'okuyimirira n'abo abantu baffe abali makomera n'okuyambako families zaabwe, era twagala kwebaza abantu baffe abawangalira ebinaayira okulaba nga bavaayo buli kiseera bakola fundraising ne basindikira abantu abo kasente n'ebirala bwe bityo okubayimirizaawo ne families zaabwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Baganda baffe abaakava mukomera mwabalaba era waliwo bendabye wano, muyimirire mwe abantu baffe abaakava mukomera. Omusajja mujja wano ne Kalanzi kulaba. Babagamba bano abantu nti bwe babeerera mukomera baali bafuna ku kyokulya, families zaabwe nga ziyimirira, ebyo byonna nga bivaawa mu support gye muwaayo eri abantu baffe b'omuwala ssebo. People power, our power, NUP, everywhere. Badai tubagala nnyo, tubagalira ddala, tubadde mukomera, tubadde strong lwakuba mmwe. Bwe mutandibadde kuba oli awo twandikiddeyo. Manya gange nze Sharif Kalanzi. Naye njagala babuulira nti nno tubadde mukomera, tuvuddeyo ku lwammwe. Eddoboozi lye muteekako, buli alina obusobozi kyateekako, y'ensonga lwaki tuli wano. N'olwekyo tubeebaza nnyo, tubeeyanza, mwebale nnyo, mwebale ddala. N'okubeera obumu, Pulezidenti Kyagulanyi yatugatta, twogeza eddoboozi limu. Ekikwata ku Munnayuganda kikwata ali e diaspora. Omulimu gwe mukola gwa ttendo nnyo, tweyanze. People power, our power, NUP, everywhere. What be true? Ati zimuyita mandwa, semandwa, wekukwata werabira byonna. Tubebaza okubanga muli wano, naffe okubanga twamala ne tukomawo gye muli. Omulanga gwammwe gwatuuka, mwalwana. Nsooka okwebaza Excellency Kyagulanyi Ssentamu nti Mwami Museveni yatuteeka munda naye yamakinga sure nti tetufiirayo tetuvaayo nga tufunye ebirwadde nga tugonzebye n'asobola otulabirira awamu ne famire zaffe. Bannange olwekyo President salute. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kati mbadde njogera ku baana abasajja ne mwetulire bannange. Badde ngamba nti bano abantu bwe bujulizi okulaga nti sapoti yammwe eri abasibe ebayambako nnyo n'okubakyalira. Oyo Kalanzi asobola okutegeeza kyekyali kitegeeza bwe bamukyaliranga gaddamu amaanyi. Gafudde ku nsonga y'abantu baffe abali mu makomera. Of course mwekyo mulimu n'ensonga gye tubadde twogerako buli kiseera ey'okukkirizisa abantu baffe emisango gye batazza. Bwe twogerera abantu baffe bali eyo era nga state ekyayongera okusindika abantu ne bagamba bwe mutakkiriza nti mwakola gino emisango temugenda kukozesebwa ate temugenda kuva mukomera. Kakati bweyagala omuntu abeerewo atya? Ebbanga lyo tuba tubagamba muwozese abantu bwe muba mugamba waliwo kye baakola, naye kye babagamba kiri kimu, emisango gyammwe gya byabufuzi. Bwe muba temukkiriza misango mujja kufiirayo. Kakati tubeera mu ggwanga kyeryo basibo ne banyabo. Nabawadde ekyokulamirako ky'abantu baffe bwe basanga Yumbe. Abo bantu nga bakulemberwa omusajja gwe bayita Angulibo Siraji. Angulibo Siraji yali coordinator waffe mu district y'e Yumbe, ate nga yali yeesimbawo wa NUP w'ekyo ekitundu mu 2021. Kakati Angulibo ne banne babasanga nga balina ebikopo, babitwala ku bidonatinga eri ekanisa ku mukolo gwa church ne bukapeti buno bw'amayumba. Naye bakwate ne bagamba bino ebintu mbadde mubitwalira ba rebel abayeekera. Era kati wetwogerera bali mukomera almost emyaka 4 tebawozesebwa bali eri. Kakati eggwanga eryo basibo ne banyabo. Ensonga endala gye njogeddeko ebadde ya Kalulu bagenda okuddibwamu mu disitulikiti ya Adjumani okubategeeza basibo ne banyabo nti nga National Unity Platform tetugenda kusimbawo candidate. Si kuba nti tetulinayo abantu baffe abaali agenda okwesimbawo, in fact baali bangi abaali agenda okwesimbawo, naye muze mukiraba oluusi ffe nga NUP tusalawo ne tukwatagana n'abantu abalala betugatta endowooza nabo oba betufaananya endowooza netusalawo okubawagira. Mwakiraba twakikola Soroti, nekitukola Serere ne mu disitulikiti endala ez'enjawulo
era ne ku mulundi guno tusazeewo nga NUP tetugenda kusimbawo candidate owa NUP wabula tugenda kuwagira candidate eyeesimbyeyo ku Bwana Muligina mu kalulu akawedde yali azenga wa FDC naye ku mulundi guno asazeewo okujja Bwana Muligina bamuyita Honorable Tandulupasi Patrick. Tandulupasi juu kakato ye candidate NUP wegenda okuwagira. Ensonga endala gye njogeddeko ebadde mwakirabye nga bagamba nti ku weekend eno wagenda kubeerawo okuyonja okw'obuwaze. Ffe kye tulowooza nti abantu tuba twagala babeere bayonjo. In fact ne president waffe yayimba akayimba ke bayita ki tube bayonjo. Era bano bwe bagenda okwogerera ku bintu president aba yayogerako dda yabagamba mubeere bayonjo. Kakati tukiririza nnyo mu buyonjo era twagala nnyo abantu babeere bayonjo n'ebirala, naye tetukiririza mu kino ekintu ky'okukuba abantu emiggo ng'abakuba ki mwakiraba ekyaliwo ng'amateeka kuba abantu nga bakola effujjo ku bantu kwegamba eriyitiridde. Ekyo tukiwakanya era katusuubire ku mulundi guno tetugenda kulaba abantu nga bakubibwa bwe batyo mu mbeera eyo. Mpozi n'ekirala ffe tukkiriza nti gavumenti bw'eba erina okutuuka abantu ng'ekolera abantu eba teyeetaaga kutuuka kubakuba. Ekizibu kya gavumenti ya Museveni egenda n'ekopa ebintu eyo negamba kati bireete wano nga tebasoose na kubitegeera ate nga mutamanya nti amawanga ago bwe gavumenti bwe beekolera abantu batolina kubakuba bagamba nti mweyonje. So tuba tugamba mudiringende software hardware egenda kwekolako, naye gwe bw'ogamba nti ogenda kutulugunya abantu obakijjanye wabuzeko emirembe obabbe obanyagulule ate ogambe nti kati tulese project mukyenigiremu oba olimba. So balikoze ku bintu ebyo ebisingira ddala kuluma abantu n'abantu ne beenyigira mu nteekateeka za gavumenti nga beeyagalidde bulungi nnyo. Nsonga endala gye njogeddeko ebadde y'emisango gye tutegezeddwako nti bagigudde ku pulezidenti waffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert mu kkooti ez'enjawulo. Ensangi zino bannamateeka baffe bwe bagenda awantu basangayo emisango, si kuba nti bakitutegeezeza mu ddongole, naye munnamateeka waffe ayinza okuba agenze ng'ali ku musango omulala agenze mayibbe. Clark mu kkooti eyo najja n'amugamba tomanyi ki tulina omusango ku pulezidenti wammwe wano fayiro ez'enjawulo twategeezeddwako mu disitulikiti nnyingi nnyo nnyo naddala we twagenda okampeininga bamugulako emisango. Newankubadde gavumenti ya Museveni ebadde evaayo buli kiseera ng'egamba tetumwinako buzibu era tetwamugulako emisango. Lwaki mweyisa ng'abayaayi? Era bannamateeka baffe bawandiikidde ne bagamba bwemba mulina ensonga zonna zonna ezikwata ku pulezidenti waffe muzitutegeeze, era tagambangako nti bw'aba alina omusango ogulimu amagezi tasobola kugwoza, naye obuzibu babiteekeyo mu mankwetu. Ate ekizibu ekiriwo n'ebisangosango bw'obitunuulira mu ya campaigninga mu kifo ky'okumala saa 12 bwe yamala 12:15 ogwo gwe musango. Mukakati bwe yali wali yayogera ku gundi ne tubagamba nti bantu mmwe basajja mmwe abatukolako effujjo erisinga ate abantu baffe Butambala n'awalala ebuloba ne battayo abantu ekiboga n'awalala nga tetunawulira bwe mukola investigations ku nsonga ezo. Mwagenda ne mubba akalulu ogwo gw'omusango gwa Nagomola tetunawulira nga bwe mukola investigation ku nsonga eyo, naye nga mulina bufayiro obuli eyo bwe muteekateekayo eyo. So kivumiriranye ekyo, era nga bwe bagamba bannamateeka baffe bamaze okuwandiika ebbaluwa nga baagala ssaabawolereza wa gavumenti aveeyo alambule misango kyegyo twagala gitegeera. Ssaabawaabi wa gavumenti naye kati mulina okumpa max ennungi kwebyo ebisinga nemuntereza maawo abatonotono. Ssaabawolereza abeera atone jeno kati ssaabawaabi wa gavumenti. So eyo ensonga nkulu nnyo era nayo nga bwengambye twagala answers ekisemberero ddala, era tukubiriza abantu baffe abalina emisango kikwatagana n'eddembe ly'obuntu kugende mu maaso n'ogireeta. Ffe tulina ttiimu yaffe wano
ebeera ekola documentation kwebyo byonna kubanga tumanyi nti kiseera kijja kutuuka wabeerewo obwenkanya. Ebigambo ebyo munzikirize nyanirize atukulembera Parliament, Right Honorable Joel Senyonyi ajje olugalo lwa SG muwulira ageze nakwesa ekigambo mu mangu ekyo neŋŋamba SG people power, our power, NUP everywhere. Want to welcome you all to this our press engagement. Some very quick remarks, and invite our Deputy President of Western, who will invite the acting President to speak to us. We have all been following. We have taken note of a couple of things. You've seen a number of ministers move around the country talking about corruption, arresting a number of people. We have taken note of this zeal and the energy with which they are doing these things. Of course, we have been cautioning them and saying, ensure that whatever you do is within the law, so that tomorrow no one runs to court and says, you operated ultra-virusly and all of that. But the very critical element here really is that we in the opposition have been vindicated. Why? For the longest we have been talking about corruption. We introduced the idea of Okulabisa, talking about corruption, exposing it, and whenever we did all these different things, they labeled us names. Enemies of progress, those ones are anti-Uganda, they are against the country, they are foreign agents. They called us all manner of things, but we remained resolute. And we have been vindicated, because these same things are the ones we have been talking about. You remember the Uganda Airlines saga? People said, you man, you're malicious, it's because you are opposition. But time eventually vindicated us. Later on, they saw the things we were talking about are real. You remember the corruption at Parliament? When a number of young people rose up and we were exposing all of these different things, people said, you're agents of foreign interests, you are against our country and so on. And we said, but the real issue here is corruption. You address the issue. I may not like the individual, she may not like me, that's not the point. The point is, money was misappropriated. They said, no, this one is innocent. You people just hate her, the speaker, that is former speaker. And eventually, the same things we were saying, they saw them and they were now talking about the same issue. So we have been vindicated. And it's important for government to know, when we are talking about corruption, it's not because we hate our country. It's actually because we love our country. So we are interested in it getting better. So the ministers you see going across the country and so on, those are the same exact things we have been talking about, and they were pretending they are non-existent. Now, everybody gets to see. And that's the vindication that I'm talking about. We, of course, are interested in a serious fight against corruption. And we have been saying that if government is serious about the fight against corruption, we want to see a lot more. That's what we have been demanding for. So yes, they'll go pick up a few people, but we want to see prosecutions. We want to see people taken to court. Then we shall know you're serious about corruption. We want to see the big shots, not just the small ones. Yes, the small ones should be taken in. This one misappropriated a bridge here, worth 50 million and so on. There are people who are stealing videos. We want them also in court. But what we see, the small ones, they will grab them at that lower level. The big ones, they will say, this one we have forgiven, we have extended mercy. Are you really serious about the fight against corruption? Because then people will take you to be doing theater as government and government officials. We want to see the serious fight against corruption. Let's go about the power, after the powerful and mighty. Then we shall know you're serious. Let's empower these anti-corruption agencies. Give them independence to operate. You have heard many times, they will tell the IDG, no, those ones who leave them alone. The other ones you can go for them. So how then you tell us you're serious about fighting corruption? You all remember the Karamoja Iron Sheets saga.
People stole iron sheets made for Karamoja. Powerful people in government. Many of them, they were absolved and said, let's leave this one alone. Only one person is in jail, the Honorable Agnes Nandutu. Now, I'm not defending Honorable Nandutu. If she stole iron sheets, she should be held accountable. But is she the only one who stole iron sheets? There were several others. But perhaps because they're very powerful and connected, that's why they were ignored. So if you want Ugandans to believe that you are really interested in fighting corruption, let it cut across. There should be no selective application of justice. Then it ceases to be justice. There should be no selective application of the fight against corruption. Otherwise then, you're not serious about it and you are hoodwinking people, hoping they will take you serious. So, yes, the individual raids, they are okay, they can cause a bit of excitement, but in the long run, if we are serious about corruption, let's do all of this differently. Let's go after the big shots. Nobody should be left alone because they are powerful, they are connected, and that they are untouchable. Otherwise, then, you cannot convince us that you are serious. We have time and again talked about abductions, and we continue to demand that the rule of law is respected. There is not two ways about that situation. It is either the law or nothing at all. Christopher Godi, also known as King Zare, on 21st of April is when he was picked up. Several months later, they are yet to account for him. We want to know where is King Zare. There's another one, Sam Mugumya. We've been talking about Sam Mugumya for the longest. This one was taken last year, August 26th. And we saw videos of him in very bad shape, looking paralyzed. Where is this man? There's another one called Baliza William. It was taken on February 10th. Where are these people? If they've committed an offense, why are they not produced in the court of law? That's what we are demanding for. And of late, we're also seeing NRM supporters being picked up. Yesterday or the day before, there's a gentleman called Matthew Bagonza. He's an NRM, staunch NRM supporter. He was also picked up. I've been seeing a number of NRM leaders and supporters demanding for his whereabouts. We are also demanding that Matthew Bagonza gets justice. If he committed an offense, let it be produced in court. But this is also a reminder to our colleagues in NRM. We talk about these things in Parliament, and some of them, take it for the job. Don't wait for it to happen to you. Fight for the tenets of democracy to be upheld, so that when you require them to fight for you, they are still strong and in place. But each time they've been abducting opposition people, we talk about these things, they don't care. They say, after all, those are opposition people. So then you give a free rein to those who are abducting. Tomorrow they'll come for you. And there'll be no one to speak for you. So we need to approach this not from the opposition angle that this is a fight of the opposition. No, this is a fight for Uganda. That the law should be respected. Article 28(3) of our Constitution provides for the presumption of innocence. If somebody is suspected to have committed an offense, arrest them, take them to a gazetted detention facility, that is police, after 48 hours. Either release them on police bond or take them to court. That's the law. And we hope that our colleagues on the other side can also wake up and realize that nobody is safe when the boat is sinking. So we hope that there will be answers to all of this. We've been seeing the operations by the Ministry of Work, Operation Kenya, governance, systems working, infrastructure being in good shape, and of course, the safety of people's lives. And so it's important, yes, that cars that are on the road, that are ferrying passengers, are in good shape. But we, of course, caution that as you do this, don't get outside the law. The SG has been talking about the cleaning days, where people are beaten up and so on. Now you'll be throwing the baby out with the bath water. But even more importantly, with the Ghana Kenya operation, we are asking government to engage these people so that they begin to shape up
It's unfortunate, some people don't even know that things are supposed to be done this way. Engage them quickly enough, but also fulfill your responsibility as government. Our roads are in pathetic shape. They are full of potholes. And so every time people have got to be in garages, play your part as government. Yes, we want the cars that are ferrying passengers to be in good shape. There's been numerous accidents. So taxis, buses, and so on, they of course have got to be in good shape. But now, government, are you playing your part? Are you fixing the roads? There's a time we were making noise about the roads in Kampala. Even, you saw the activism around it, people planting banana suckers in the potholes. And then government people were coming after these individuals, police and the military. These people were sending a message and saying, fix the roads. Kampala contributes the greatest percentage to our country's GDP and the taxes that are collected. Why don't you fix the roads? So that you don't give anyone an excuse. Because you get somebody and they'll say, but you see, because the roads are bad, we spend a lot of money in the garages. So, yes, the citizens, we should play our part. Government, play your part. It's very important. Mufunze, kujagala mu Uganda. Wapite Deputy President. Ate kati Deputy President wa Western yaliko Uganda. Naku zino ayogera ne akocha n'okukocha. Muze mulaba ebikwekweto ebikolebwa baminisita ab'enjawulo. Era nga tulaba obuvumu n'amaanyi ge bakozesa obuyinza bwe bakozesa nsonga ey'okulwanyisa enguzi. Of course tubakubiriza okugoberera amateeka. Ffe enguzi twagala erwanyisibwe, etuze twogerako. Naye kukola ebintu bino kikulu nnyo okutambulira ku mateeka. Ekyokubiri nga kikulu, ffe munnanga opposition twejeereza. Twejeeredde kubanga bulijjo twogera ku bintu bino. Ku nguzi, sente y'omusolo ebbibwa. Nga bwe tubyogerako bagamba muwalana gavumenti temugyagala era musiga ekifaananyi ekibi eri gavumenti yaffe n'eggwanga lyaffe. Batugamba nange obubbi bubuno buli omu abulaba. Bwe twogera ku buli bw'enguzi ku bikyama ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe, tekitegeeza nti eggwanga lyaffe tetulyagala. Tulyagala kyokutulala twagala ensonga zino zitereezebwe. So kaakati ffe twejeereza kubanga tuze twogera ku nguzi ne tubyogerako ne batuyita amannya. Mujjukira Uganda Airlines. Agwise ennyonyi gwe oli musajja mubi toyagala gavumenti ogiwalana kinya bannange. Ensonga ez'enkizo zenzimu. Naye tuzanyisanga obudde kubanga obudde bwayita ne bakkiriza nti byetwali twogerako bituufu. Mujjukira obubbi obwali mu palamenti. Batuyita amanya muwalana sipiika olwokuba simanya isiteeka lino simanya biki mulina ababakumamu omuliro mukolera abazungu etugamba bannange sente eri mukubbibo sente ya munnayuganda kati abazungu babiyingiriramuwo ffe tebitukwatako kimugamba nti abazungu balina soka tugamba nti mwogere ku nguzi eri mu ggwanga lyammwe. Enewe ne tuyogerako ne bagamba omukyala muleke talina buzibu. Naye bwayitawo obudde ne bagamba abantu bano nno baali batuufu. Nenga kati abaana basiba abaaki abali beekalakase manti tupalamenti mu mirembe ne bagamba naye wano waliwo obubbi ne babajola ne babakubakuba ne bakolako efujja erya buli kika. So kaakati twejeeriza mu luzungu kyetuyita being vindicated kubanga bulijjo twogera ku nsonga zino naye nga lwebeebuzaabuza. So ffe enguzi twagala erwanyizibwe, naye mu kulwanyisa enguzi kikulu okubanga tewaliwo bantu battibwa ku liiso. Anti ono tumuleke kubanga munene otajja kukwatibwako. Katukwate bano abatono babba miliyoni 5 miliyoni 10 nga waliwo ababba biliyoni 10 ko tebakwatibwako kulwaki. So gavumenti bwe beeyagala tukkirize nti kati eri serious okulwanyisa enguzi tikati ekkiriziganya naffe nti enguzi yafuukira ddala kizibu nnyo mu ggwanga lino. Tikakati etuze twogerako babirabirira bakkiriziganyiza naffe. Twagala okulaba nga tewali akoonebwa ku liiso kubanga bw'okwata bano abatono ate tuwulira abalala nti bo mubasonyiye ono yabba buwumbi na buwumbi tumusonyiye. Lwaki yoba omusonyiwa ate nga mukwata ababba entono? Ki kyoba otegeeza? Kati obeera siriasi mu kulwanyisa enguzi nedda obeera mu kubuzaabuza. So kati ebyo twagala bitereezebwe.
bujjukira amabaati ga karamojja, mabaati g'ekaramojja gappe abaagappa baali bayitirivu era abaali ne bagamba bano tubaleke komera batwalayo Agnes Nandutu yekka. Siwolereza Nandutu bw'aba yabba amabaati era naye akolebweko ng'amateeka bwe gagamba yatwala amabaati abalala bo badiwo lwaki bo tibwakwatibwanga Nandutu baamukola. Lwaki ensonga eno ey'okulwanyisa enguzi erimu abaana n'ebyana bano ko tujja bayola, bano ko tubaleke, bano tujja bavunaana, abalala tubaleke abo tukasonyiye. Kati oba tuli serious mu kulwanyisa nguzi obeera mu katemba. Nze kimwagala bannayuganda balowooze kakati muli mu katemba kubanga bwe muba muli serious mu kulwanyisa enguzi buli mwakwatibwe ku nkoona. Naye bona ogamba nti bano ko tujja basiba abo bayoole naye ndi bano ko tubasonyiye. Awo beera mu kuwuddiisa bannayuganda te bannayuganda balaba babalengera. So ensonga zino zonna twagala zibeere mu lisiti. Ebitongole ebirwanyisa enguzi twetaaga nabyo bitereezebwe. IGG, Auditor General, wawo obuyinza obumala balekere eddembe lyabwe. Naye bona ogamba nti IGG abo baleke, bona obalemerako sente ze babbe bajja zitwala ebweru. Kakati IGG kubanga mugamba nti abamu tebalina kukwatibwako, abamu bakwatibwako, abalala tebakwatibwako. Kati awo tobeera serious ku nsonga y'enguzi, tobeera. Kati ebintu ebyo twagala bitereezebwe. Tuzze twogera ku bannaffe abawambibwa era nga tukyabanja abantu abo. Christopher Godi abantu bwemumanyiga Kingizale yawambibwa 21 April wayiseewo ebbanga bakyebuzaabuza. Sam Mugumiafu yatwalibwa mwaka oguwedde August. Kati twalaba obutambi ali mu mbeera mbi. Twebuuza omusajja ono aliwa? Waliwo n'abalala nga babaliza naye yatwalibwa mu February tamanyiiko mayitire. Juzi twalabe n'omuwagizi wa NRM bamuyita Matthew Bagonza naye bamuyodde. Naye n'aba bannaffe aba NRM abakulembeze n'abalanga bamanyi nga bagamba naye lwaki temugoberera amateeka? Omuntu bw'oba oteebereza omusango okwata omutwale ku poliisi n'engamba ekitegeeza ebintu bino bulijjo mubimanyi. Bwe tubyogerako lwaki mubeera mu kubalaata mugamba nti affe tulinga bali mu lusaabu. Kaakati ekituuse kusaidia mmwe nammwe muzuukuse. Ensonga ey'enkizo nti okulwanira eddembe ly'omuntu tebina kubeeramu ekwati. Tuvula ffe newankubadde Matthew Bagonza wa NRM tugamba naye aweebwe omwekanyi atwalibwe mu kkooti. Kakati bannaffe aba NRM bulijjo kye tubagamba naye nga bo tebakwatako kubanga bazze bayoolebwa. Abamwanga Kivumbi baani abo opposition batusumbwa babayoole. Otamanya nti fenna bwe tunaasirika ekyo kijja kutuukako nga naawe tulina akwogerera. Kakati ndoza batandise okuzuukuka. Fenna tukole butaweera okulaba nti tudda ku nkola ey'amateeka. Omuntu oba oteebereza agaziza omusango mutwale ku poliisi. Naku 2 oba tulina kyomuvunaana muteere oba mutwale mu kkooti. Kakati ne bannaffe batandise okuzuukuka. Twalibadde tusooka kutuuka wano ne bannaffe nabo ne bazuukuka. Ekisembayo waliwo operation egenda mu maaso, operation Ganyegenya. Taxi emmotoka endala ziri mu mbeera embi mulaba nga ziyoolebwa. Ffe tukkiririza okutereeza buli kimu mu ggwanga lyaffe era tukubiriza abantu baffe okweza obulungi ku nguudo, okutambula obulungi naki n'abatakisi nabo okuzitereeza. Naye gavumenti tugigamba nga buntu tutakwefoono naye temukozesa byanyi biyitiridde. Mwalaba ebyali mu kuyoola kasasiro abanamu ne babakuba ne babakuunda nakakati kikyotegeeza mu COVID babagezaako nti kakati tubataasa obutafa naye ate nga mulimu kubatta. Tenogamba olugootaasa nti COVID ereme kumutta ate gw'omugwya amasasi n'omutta kikyotaasa. Tukati ne operation eno kikulu abantu ne bategeezebwa bakole ekituufu. Naye ne gavumenti tugigamba nammwe nno mutugize obuvunaanyizibwa bwammwe. Banaye enguudo zaffe ziri mu mbeera mbi. Wano mu Kampala enguudo omuntu aba ayita mu luguudo abanga azannya omweso obuuka n'ova mu kanya kano ova mu kanya akala ova mu kalala gubanga mweso. Mutirize enguudo kuba kakati abantu abamu bajja bagamba nti naye emmotoka zaffe zifa nnyo kubanga enzigo obi. Ate nga neyo nayo pointi ogokirako enguudo zoonoona
motoka z'abantu. So gavumenti yeesa abantu tubagambe batereeze motoka zaabwe naye namwe mutukize obuvunaanyizibwa bwammwe. Mujjukira wano twali mu activism campaign ey'enguudo embi mu Kampala, abantu ne batandika n'okusimba ebitooke mu binnya, abamu ne babayoola ne babakuba. Nogambye edda bano kye bagezaako okukola bakulaga nti wano weetaaga otereezebwa. Tereeza ekyetaaga okutereezebwa ekifo gy'okwebuzaabuza. So yes, abantu bakubiriza tutereeze, ne gavumenti naawe etereeza, tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo. Ensonga eno ebeere balanced. Ladies and gentlemen, you allow me to invite our Deputy President in charge of Western Uganda, who will in turn invite our acting president. Thank you so much, Lord. Our President, the National Executive Committee, our members of Parliament, and all the leaders in our various capacities. The people power, our power. Mine is simple. I just want to take this opportunity to appreciate everyone for whatever you're doing to keep National Unity Platform in the limelight. At our individual level, it seems small, but friends, we are doing great. When we said zero tolerance in our manifesto to corruption, we saw them act, and that's a plus to us. When we say let's remain united, you have seen the forces that do attack us. Can you imagine that even when we go to a show in Irugogo, people get worried and they brand it politically? People, let's not underestimate the simple tasks that we can do. We have agreed that we are going to show our president love. No mulaba kankane. Tugenda chikozesa kajanja. Nasawa Kunzi made it clear. Every first Sunday of the month, we are going to show him love that is immeasurable. And you know, they are tugamba that we have a sister that intends to have a concert. And for us, when we do it, we mean it and we do it. Nina, thanks for loving and supporting the struggle. When you show your love to the people show you love in return. And we promise they are going to show you love. They introduced the ex-prisoners and our very own, the elevated Machete. Hadn't come in. Machete, please come and say the Mubala. Please, those that have come and say the Mubala to people. A people power, our power, NUP, everywhere. Run! I'm about to say. People power! Our power! Olunaku luli kyabweruki luliba olunaku lwaffe olw'essanyu ffenna tuliteeka amaziga wansi ensolo ku kizigo tweri. Thank you so much. Well, with NUP, all the things that we do are voluntary. We are not forced. People power, our power. Wakanda wangezede mukulwala katugendagenda mukatono. Easy. We got to move together, tulina kutukayo togowera. Na wechi toto yesula, togereza kusemba tofedinga. We got to move together, tulina kutukayo togowera.
wekitotosula tokiriza kusomba totodinga tulichimuwani ndala kasoja takambe twacha wigatumutokera batuzibana ye mwana tokebera fasla kabule mutikire ngule isimatakane kabule ebiya ebisomere kusachimuna kuyeke atuleke ebirote tulina birene kugenda wala tuzina mefuwa milere tutandika amazina tulina miwato. You got to move, you got to move, you got to move. Yeah, uli akanokati kagamba yefa tetunda we abakalumye mitoko famu yefa tetunda tutakaende watakala kungote banalaba yefa tetunda yefa bantu basobole fukenekola nebekuwa setonda abo wacha mukugenda batana mata mwana wange kwete tundanga kweli chikolete ulenesite kungula yefawa tetunda abakalumye mitoko famu yefawa tetunda tutakaeno aya obwagizi bwamwe baba tubyokenziriyozinira mu studio. We are self-contained. Ekyo kye bayita National Unity Platform. Well, badde mbagamba nti National Unity Platform mbeebaza olw'obumu kwe tulaze. Bw'obeera ssekinoomu oyinza okwenyoma nti tolina ky'oyongeddeko. Naye njagala okukakasa mu maanyigo amatono ky'oteekawo kinene. Era njagala okubagumya nti teri kibiina kya byabufuzi kyali kikankanyiza regimu nga kino ekyaffe. Ne bwe tuba tetwogedde okusiriikirira kwaffe kubatiisa kyova olaba mubamu obubuuzo nti bazzaako ki lwaki baagala okumanya ffe kye tuzzaako tukimanyi ffe bannannyini kyo. Ono walaga tugambe nti tussa kimu nga nkuyege, eyo poyinti nkulu nnyo. Era nsaba tusigale nga tuli bumu. Nyumirwa nnyo okulaba kye tukola nga tuli ffenna. Olaba nange navudde eddaaki ne mmanya Macha Space, nze nandigisanzeewo. Ekyo kyonna kiraga bumu, temuzikiza. So njagala okubagumya nti omukwano gwe tulaga mweyagalire, era twasazeewo nga tetuli bakake nga pulezidenti waffe buli Sande esooka tugenda mulaga omukwano ogw'ekimmemmette. Jjayo akambalo ko, gula akambalo katereke, ku lunaku mulindwa ambale tulumye abayaayi. Ebyo ebitono nsaba mpite mukama wange, the President of National Unity Platform, to speak to the masses. Thank you. I commence with the greetings I bring you of His Excellency the President. The Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yabalamusizza nnyo ate abazaamu amaanyi. Greetings from my predecessor, the former acting president, Dr. Lina Zedwiga. Abasinga bewuunya, I've actually witnessed lots of speculation on social media about her whereabouts and the so-called mysterious disappearance. She is alive and well and has assured you that in good time, at an appropriate time, she will be back here. People power! Our power. Greetings from
my colleague, Deputy President Central, who is languishing in jail in Italia. We have been there a number of times. The most recent was in Utambala Court. He is in high spirits. He greets you. He's cheerful. He's optimistic. And he's with you in spirit, the Honorable Mwanga Chigumbi. First and foremost, I want to let you know that the powers that be, this government has now perfected the art of deliberately prolonging detention without trial. And it has been weaponized as a form of punishment, a pre-conviction punishment. They are not ready. They are actually very, very short at trying and very long at dodging and delaying even constitutional rights like bail. I myself, together with the leader of the opposition, together with the Honorable Zake, we have offered to stand surety for the Honorable Mwanga Chigumbi. But every other time we go, there are all manner of adjustments and legal jargons, all intended to delay the bail that is supposed to be accorded to him by the Constitution. Two, I'm here to join our President, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, who has articulated the position of our party, rallying support behind the official candidate that has been nominated by Uganda to vie for the Secretary General of the UN, the one Ambassador Orala Otunu. Yeah, if you are elected to clap again. Because there has been a lot of negative speculation again, accusations and attacks on our party that we are not supporting the candidacy of the Ambassador Orala Otunu. Far from the truth, the President has come out very unequivocally to support, and this is a party position, to support the candidature, but to also condemn the delay by this government to have fronted him earlier. Because the man has a track record which speaks for his soul. He's one of the most credible, but he has come rather too late, although our prayers are with him. This fight, purported fight against corruption by the ministers, the Minister Balam, the Minister Namere, I find it difficult pronouncing the name because of our heavy accent from the mountains. We salute them. But I don't know whether they could have, first and foremost, gotten information and a better weaponry from our leadership of the parliamentary accountability committees. I can see one of the members, the chair of the powerful Public Accounts Committee Central, the Honorable Sambo Shabe. They have very good reports, which they should have used located basis on to fight the so-called corruption they are fighting. They are trying to emulate what we have articulated in our manifesto, which we ought to support already. But I highly doubt whether it is sustainable the way they are doing it. This
numerous cases, the multiple cases that you see against His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu in almost all the 146 districts. It is well orchestrated, actually choreographed, to lay snares and obstacles against his return. But I want to say this. Even encouraged by our political prisoners who were released recently, they have become an inspiration to us. They have demonstrated that even if these walls of prison can imprison the body, there is no way they can imprison the human spirit. Equally, it is my prayer that they may lay all these snares, all those obstacles intended to block him. By the God of Abraham, you know, now I draw from the anointing of presiding apostle. The God of Abraham, Isaac and Jacob, who sustained Daniel in the den of lions, who sustained Joseph in the prison for that long, who sustained Paul and Silas in the chains in the jail, will not let go his appointed one, his anointed one, and the redemption is near. Weba kugamba handi na jokerereta. Olongeza ko Luganda mu split second. Bino bye bakola kumuteekako emisango emingi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Amagezi akwagala kumwambaza eddiba ly'embuzi bamuliise ngo. Naye Mukama tekijja kusoboka kuba Mukama Katonda bw'aba yakukujjako nga bwe yamufujjako eddusu. Bano be bakola beesiba bennyini anti mwalabye ono gwe baasibye. Naye wa First Family oyo mukwano gwa First Family eryokanga n'entonya nabo bawoloma sebo. Nabo bawoloma. Ekyokubiri, mbaleetedde okulamusa okuva eri His Excellency the President wadde ali wala naye distance etwawula bwawuzi naye nga ye ali wano naffe mu mwoyo. Deputy President owa Northern eyali akakalabya emirimu gya Acting President bwe naddira mu bigere mulamu nnyo, bwali mugumu nnyo, akaseera koona abasuubiza kujja wano, emirembe gye yagimbadde okubaleetera. Kkiriza mu kuleetera empege. Ekisembayo Honorable Mwanga Kivumbi ekitalya twakagendayo emirundi egiwera, naye tutala kugenda ne mu kooti e Butambala tumweyimirira kwa basatu, the Honorable Right Honorable Leader of the Opposition, Honorable Joel Senyonyi, the Honorable Francis Zake, and myself. Naye twakagenda emirundi egiwera. Naye buli etutuukayo balina kyokwekwasa, babeera n'ekyokwekwaza. Ne beekwasa abaana mawulire, ne beekwasa nti ate abajulizi abaaze tebali substantial, okutuuka lwenatuukawo nga Acting President nakyo ne kibeerako n'obuzito bwekireeta. Naye nga mu bino byonna Honorable Mwanga Kivumbi tawedde mu maanyi, yabalamusizza ate abakakasa dakyali cheerful and optimistic for the struggle. N'obugambo obwo beebaza okujja wano mu bungi mwemuti to have pressed this presser. May God abundantly bless you.
Thank you so much, our President, Acting President. A big round of applause for our President. Thank you so much, sir. DJ, what is the anthem? Bannange tumaliriza webalinyewe baitalo kujja Mukama abatukumira.